Welcome, everyone, to Reducing Election Anxiety, brought to you by the Hispanic Heritage Foundation and friends. As we anxiously await on the results of the consequential 2020 elections, which will impact millions in our community, we want to provide our Facebook and Instagram friends some comfort and relief through breathing, centering, grounding, visualization, brief meditation, positive vibes, and other exercises that we can all do ourselves or together. Please know that these practices can be done in addition to lighting candles and praying and hoping and everything else that you're doing. We are joined by Carolina Rubio McWright out of New York, who is founder of Touching Land, Larry Villegas of VP Solutions, Dinah Simpson, founder of High Key Living, who will be taking us through these exercises. Quick shout out to Monica Palacio, Angela Franco, Christian Ramos, Norma Cardenas in LA, Ana Sierra here in DC, and the HHF team led by Andres Roth and Nicolas Peña. Before we start, I just want to give a reminder, a quick plug that on Friday we're doing an emergency charla called Elections Latinx Factor from 4 to 5:15 Eastern Time to discuss the complicated impact of the Latinx community on the elections, as well as the emotional impact on all of us leading up to, during, and post this election. And I can tell you, I have been holding my breath for a week. And over the last 2 days, I am so tight and need to go through these exercises with all of you. Hopefully, we will know the results of the elections by the time of the charla. But it's important to know that no matter which way the election goes, we still have to be active, united as a community, and with other communities as allies too. Quick thank you to our friend Soraya Tapia Hadley of Facebook and Instagram and her whole team for giving us this space. So the work still has to be done no matter who wins this election. And for now, we need to do work on ourselves before we can even start working with our communities. So let's get started with Dinah Simpson out of Maryland, leading us through some breath work. Dinah? Hi, I'm so happy to be here. A lot of friends have been asking me today about what they should do. They're anxious. They just are beside themselves. They don't know what to do. And so the little techniques that I've been offering is, for one, just, have patience and be present. And in order to do that, a wonderful way is to connect to our breath. The breath is our anchor, and without the breath, we wouldn't be alive. So having gratitude for that as well. So in this moment, if you would like, just find yourself a comfortable seat, and we're going to just do a few rounds of breathing, and this is called the triangle breath. So it's going to be a breath in for 3 seconds. We're going to hold our breath for 3 seconds, and then we're going to exhale for 3 seconds. And just a little bit about breath work. It takes no time, but when the body starts to feel the breath coming in, it sends a signal to the rest of our body where we can shift the body and the mind from this fight or flight experience by choosing to breathe in this way. And we can send our brains and bodies the message that we are safe and can relax. And then the relaxation process just cascades through every cell in our body, and we feel more calm and controlled, and you just notice how you feel. So I'll count through with you guys, and just go ahead and relax your shoulders. You can close your eyes if you like, and then just take a nice cleansing breath in through the nose. And I'll count 1, 2, 3. Hold the breath at the top. 1, 2, 3. And then exhale through the nose. 1, 2, 3. We'll do that again. A nice cleansing breath in through the nose. 1, 2, 3. Holding the breath. 2, 3. And exhale through the nose. 1, 2, 3. Another. Breathing in through the nose. Holding the breath. And exhale. Breathing in through the nose, holding the breath, exhale. Breathing in through the nose, holding the breath,
and exhale. Breathing in through the nose, holding the breath, and exhale. Breathing in through the nose, holding the breath, and exhale. And we'll do that 3 more times. Breathing in through the nose, holding the breath, and exhale. Breathing in through the nose, holding the breath, and exhale. Last time, breathing in through the nose, holding the breath, and exhale. And just notice how you feel. Hopefully you feel a little bit more calm, a little bit more centered. And I think, Larry, your turn. And now Larry will lead us through a meditation. Thank you, Dinah. That was great. I needed that. Larry, can you lead us through a meditation, please? Absolutely. So one exercise that I'm going to do with you that is going to help you be in the present moment, here and now, that is going to be tied to what Carolina is going to do next, is to actually look at what you're wearing right now. Look at your shoes if you're wearing shoes. Look at the floor where your feet are resting on, if they are on the floor. Looking at what you're wearing, your jacket, your sweater. Feel the texture of the fabric. Is it warm? Is it cold? Are you comfortable? Think about your neck. Think about your shoulders. Think about your back, your lower back, and your legs. And feel if it is tight, if it is relaxed. It should be better now that we just had a breathing exercise, but it is going to also help you become more aware of where you are, what you are doing, whatever process you're going through. And with that said, I'm going to help you just relax a little more before we go to Carolina, which is wherever you're sitting, I want you to reach for the ceiling. Reach for the ceiling. Reach for the ceiling as if you are reaching $1 million right there. Reach for the ceiling. 1, 2, 3, 4, 5, and then let go. Let go, let go, let go, because your back, your neck, your shoulders, your arms just released a lot of stress. So with that said too, let's just lift the right arm, your right arm, and try to reach that $1 million from the left side of the room. 1, 2, 3, 4, 5, and then let go, because we may not reach it with the right arm. So let's try the left arm, your left arm, and try to reach the same $1 million, from the right side of the room. 1, 2, 3, 4, 5, and then we let go. We stretch and relax the back muscles, the neck muscles, the shoulders, and we were forced to expand our chest to breathe better, as Dinah just told us. And the last thing we're going to do is grab your right arm, put it in front of you, and with the left arm, try to bring it closer to you. Bring it closer, 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 and turn around a little bit. 1, 2, 3, and then we let go. And now we pick your left arm, and with the right one, we pull it closer to you, and we twist a little bit too. 1, 2, 3, and then we let go. Now we are really present, because where you are, your temperature started to go up, because now you're exercising a little more. You're breathing deeply or deeper. And with that in mind, after breathing
And after working on our back muscles, now we're going to do an exercise with Carolina, who is also going to help us to get to another level of relaxation. Thank you very much. Thank you, Larry. Carolina, can you give us some visualization? And let's do it in Spanish because a lot of our community may not speak English or feel comfortable. You know, we're trying to provide comfort, and sometimes it's best to get it in your own language. So, Carolina, dale. Perfecto. And thank you for doing this y estar en comunidad. Es tan importante estar ahorita conectados con otros y también con nosotros mismos. Los ejercicios que hizo Larry, que hizo Dinah, son súper poderosos. Pero otra forma y algo que nos impacta mucho a nosotros son las conversaciones que tenemos en la cabeza. Entonces, lo que podemos hacer para tratar de bajarle a esas ideas y de pronto energía negativa que tengamos es, primero que todo, acá estamos y acá nos quedamos. Te queremos, somos parte de una comunidad muy grande y muy poderosa en este país. Y acá vamos a seguir luchando. Nada de las elecciones va a cambiar el hecho de que tenemos mucho trabajo, pero lo vamos a hacer en comunidad mientras crecemos y nos volvemos más poderosos. Entonces quiero que cierren los ojos en este momento. Siéntense y asegúrense que pueden tocar el piso y pueden tener como esa conexión con la tierra. Que la tierra en la que yo estoy es tierra de los indígenas Lena Peleni Ramapó. Me gusta hacer alusión a ese espacio porque no es tierra mía ni es tierra tuya, ¿verdad? Cierren los ojos en este momento y trata de centrarte en un momento y en un lugar que te haga feliz. Entonces quiero que te imaginas que estás en una burbuja de oro todo alrededor de tu cuerpo y esa burbuja está cerca a la playa, puede ser las montañas, puede ser un bosque al lado de un río, puedes sentarte en ese lugar. Imagínate que eres un árbol. Estrecha un poco la espalda. Imagínate que esas raíces están yendo desde tu espalda hacia la tierra, hacia todo el fondo de la tierra y siguen creciendo hacia abajo. Tu burbuja sigue intacta, pero las raíces siguen creciendo. Y mientras tanto sigues respirando, te imaginas que todo lo que quieres tener en esa burbuja, lo puedes tener ahí. Puedes tener amor, puedes tener imaginarte también olores de tu tierra, comida que te dé como esa emoción o esos recuerdos que tenemos a nuestras familias, a nuestras amistades, a esas celebraciones grandes que tenemos y todas las vamos a contener en esa burbuja de oro que nos protege. Nada entra a esa burbuja y seguimos mandando esas raíces hacia la tierra que nos pertenecen, que somos parte de esta comunidad, somos parte del planeta, que es muchísimo más grande que nosotros. Todos estamos en este momento en esa bolita chiquitica en el universo. Todos estamos flotando en una bolita que es la Tierra. Entonces, cuando sientas algunas emociones o alguna ansiedad, puedes utilizar los ejercicios de Larry, los ejercicios de Dinah, pero esa burbuja siempre es una burbuja de protección que te puedes imaginar, en donde puedes acordarte de sentimientos o olores o colores o lo que quieras poner en esa burbuja y esa burbuja siempre está ahí para protegerte y para tenerte. De la forma en que tenemos a la comunidad, si necesitas algo llamas a alguien, pero muchas veces quedarnos en esa quietud es muy importante, en donde solo damos gracias a nuestro cuerpo, al espacio, a la respiración y nos sentamos en ese espacio un rato en la burbuja, donde estás a salvo, hay espacios sanos, hay espacios que te aman. Entonces acuérdate de esa burbuja, donde vas a estar bien, vamos a estar todos conectados y nuestro trabajo sigue de aquí en adelante. ¿Ok? Entonces solo acuérdate que somos parte de una red muy grande que sigue creciendo. Nuestro voto cuenta, seamos documentados, no documentados. Nuestra voz vale, nuestro espacio está acá y nuestro tiempo es ahora. ¿Ok? Gracias, Antonio. De nada. Gracias por todo. This has been great. I actually want to ask if Ana Sierra would just talk very briefly about how we can deal with anxiety and the stress of these elections and the threat of the unknown that we're facing in addition
to a worldwide pandemic, to the racial injustice and other issues that we're dealing with. Ana, please, just a couple of minutes, just giving us some guidance in addition to these wonderful exercises that Carolina and Larry and Dinah have shared with us. Claro que sí. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles porque no solamente, como dijo Antonio, es el estrés de las elecciones en un año muy importante, pero también la pandemia nos lleva ya meses en aislamiento y hay muchas consecuencias psicológicas, mentales de parte de esa experiencia solamente, más el estrés de las elecciones. Puede ser que estemos en un lugar en donde la incertidumbre nos haga reaccionar mucho más, especialmente en estos momentos, ¿verdad? Porque hemos estado en incertidumbre por ya meses, no es nuevo. Lo que sí está más en peligro es porque nos pone a ciertas comunidades en riesgo de nosotros, ¿no? Nuestra comunidad. Una de las cosas acerca de la ansiedad es que nosotros hay que construir más nuestra capacidad para saber de que pase lo que pase, vamos a estar bien, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que la incertidumbre nos hace pensar de que ese sentimiento se va a volver peor más adelante, pero en realidad es un sentimiento que va a pasar. Va a pasar cuando pase lo que va a pasar con las elecciones. Vamos a estar bien, hemos sobrevivido muchas cosas más en nuestra comunidad, somos la comunidad más resiliente que conocemos, somos trabajadores, salimos adelante y pase lo que pase, hemos echado para adelante. Así que hay que acordarse que pase lo que pase, nosotros vamos a tener esta comunidad unidos, ¿verdad? Si pasa lo bueno, pues qué bueno. Vamos a celebrar juntos. Si pasa lo que no queremos que ocurra, entonces acuérdense que todavía estamos todos aquí, las mismas personas que estamos luchando, que estamos uniéndonos para poder pelear más fuerte si tenemos, ¿verdad? No estamos solos. Es algo que hay que acordarse de ese momento. Hemos pasado por peores cosas y vamos a volver y sobrevivir esto también juntos y más fuertes. Vamos a poder lidiar con esto más adelante. Esto no nos va a destruir, ni los resultados no nos va a destruir, ni más bien nos va a unir. Sea bueno, sea no bueno, nos va a unir más como comunidad. Y hay que mantener la perspectiva de eso, de que más adelante este sentimiento de incertidumbre y ansiedad nos pega más fuerte porque ya estamos en incertidumbre por mucho tiempo, pero no es que va a quedar así siempre. Esto va a pasar, vamos a volver a una normalidad relativamente ya adaptada, ¿no? Porque todavía está la pandemia y vamos a continuar adelante. Así que hay que llenarnos de esperanzas durante este tiempo, porque existe la esperanza. Todos aquí nos reunimos 5 minutos para podernos apoyar unos a los otros. Somos más fuertes de lo que pensamos. Así que a darse ánimos, acordarse de lo fuerte que somos y que pase lo que pase, vamos a estar juntos. Muchas gracias, Ana. Y sí, tienes razón, no estamos solos. And yes, we will get through this with resiliency, grace, and ganas that we have always shown. And together, as well as being allies, because we're all in this together. Thanks everyone for joining us. You can rewatch this for guided exercises and mindfulness whenever you want. This is instructional as well as comforting. So I want to thank again, Carolina Rubio McWright. I want to thank Larry Villegas. I want to thank Dinah Simpson. And of course, thank you, Ana Sierra, for always being here. Thanks, everyone.